Karibu tujifunze Microsoft Excel. Leo tutajifunza logical boolean expressions pamoja na logical condition expressions. Microsoft Excel na ni statistical analysis. Logical boolean expressions. Tutajifunza logical and, logical or na logical not. Kisha kwenye logical condition expressions tutajifunza if condition, nested if condition, if inside and condition, if inside or condition, if inside not condition, nested if inside and or na not. Okay, so applications za hizi logical boolean expressions pamoja na conditional expressions zinatumika wapi? Zinatumika pale ambapo unatafuta student coursework. Okay, so unapotafuta coursework ya mwanafunzi, mara nyingi tunatumia logical boolean expressions. Au unatafuta employee with a highest salary, mara nyingi tunatumia if condition. Filter sales by date range, unapofilter mauzo sales zako kwa kuangalia range ya date kuanzia tarehe fulani mpaka tarehe fulani ili upate summation ya sales, tunatumia logical boolean expressions. Pale unapofind employee ranks, positions au department au unit, mara nyingi tunatumia hizi boolean expressions. Au unapofind most frequently product or sales pamoja na mambo mengineyo. Okay, so final tutakuwa na data set. For example, tutakuwa na data kama hizi na kisha tutakuja kuangalia hizo conditional boolean expressions pamoja na logical boolean expressions unaziapply vipi kwenye data ambazo ni real data, real world data kama zinavyoonekana data hizi hapa. Okay, so na tuangalie concept ya logical boolean expressions. Okay, so suppose nina data ambazo zipo kwenye Microsoft Excel na basic salary na loan na transport pamoja na hii hapa ni net amount. Okay, so hapa nataka ni just kutafuta logic basic salary na loan hipi ambayo itakuwa ni greater na transport pamoja na net amount ipi ambayo itakuwa ni greater. So nitakuja hapa katika hii cell kisha nitaweka alama ya equal sign. So nita just double click then equal sign, then nita call built-in function inaitwa end. So end hii ni boolean expression ambayo ina return value mbili, either ni true or false. Okay, so true equal to 1 and false equal to 0. For example, nikisha andika hiyo end then ninafungua hizi brackets mbili. Okay, then ndani ya humo brackets napitisha logics zangu. For example, hapa nataka niseme kwamba basic salary ikiwa ni greater than loan. Okay, so hii ni first condition ambayo nimeiweka, first boolean expression, then comma manake na au end, ikiwa transport is greater than net amount. Okay, after then kwa hapa na test vitu viwili, ikiwa basic salary ni greater than loan alafu transport ni greater than net amount, then boolean expression ina return true value, either ni true or false. Okay, so nikiclick enter itasema ni false. Then nikicopy a formula to another cell location kama hivi, then itareturn zote false. Now tuanze kufanya interpretation. Tumesema basic salary ikiwa greater than loan, of course hapa ni true kwa sababu 100 ni greater kuliko 40. Okay, lakini transport sio greater than 150. So kuja kuangalia hapa tumesema A2 ni greater than B2, yani A2 manake ni basic salary ambayo ni 100 ni greater than 40. Of course hapa ni true, lakini ukija kuangalia kwamba transport na yenyewe iwe greater ambayo ni 10, transport iwe greater kuliko net amount ambayo ni 150, lakini ukija kuangalia 10 sio kubwa ya 150, ni ndogo. Kwa hiyo hapa hii condition ita return false. Okay, so nikiclick hapa ita return false. Suppose so hii hapa transport naiweka kuwa 200. Okay, F200, nikiclick enter unaona imekuwa true. Kumbe basi unapotumia logical and ni lazima zile expressions zako zote zireturn true, yani ikiwa na maana kwamba basic salary iwe greater than loan na transport iwe greater than net amount ndio ita return true. Yoyote katika hizi conditions mbili ikiwa ni false ita return false. Kwa true hapa ni true, yani basic salary na loan hichi kipande ni true na transport na net amount ikiwe true ita return true. So true and true is true, lakini vyovyote itakuwa ni false. Okay, so ndio mambo ya kukuta kwamba nikiclick enter now
hapa imesema true, lakini huku kote ni just false false false. Okay, so now tuangalie 250 ni kubwa kuliko 70 is true, lakini 5 sio kubwa 290, itakuja false. Okay, kwa nini? Kwa sababu hichi kipande ni false, ni lazima zote hapa pawe true na hapa pawe true. 220 ni kubwa ya 100 is true, lakini 15 sio kubwa ya 200, itareturn false. Okay, otherwise hii hapa transport niongeze for example iwe namna hii, so nikiclick enter itasema hapa ni what, ni true, kwa sababu hii ni greater ya hii na hii ni greater ya hii. Tumia logical and, ni lazima zile unazozitest zile boolean expressions zako au zile statement zako au zile cell zako zote ziwe true, zote mbili ziwe true. Yani hapa inaitwa ni conjunction. Unapotumia and maana yake ni conjunction, na hii ni just illustration ya logical truth table. Mfano, statement ya kwanza inayashumu kwamba ni P na statement ya pili inayashumu kwamba ni Q. Okay, then true na true ni true na otherwise itakuwa ni false. Okay, so true na false ni false, false na true ni false, na false na false ni false. Kwa hiyo lazima zote ziwe true. And maana yake zote pande mbili ziwe ni true. Hii ndo maana ya and. Okay, so now twende tuangalie what logical or. Hapa tulitumia logical and, tunaenda kutumia logical or. Okay, okay, so to return data kwenye previous state. Okay, hii ni previous state, so to delete. Okay, so nakuja katika hii cell reference na ndiko equal sign. Okay, then na call a built-in function inaitwa or. Okay, nikishaandika or nafungua hizi brackets. Okay, so now ndani hizi brackets napitisha logics zangu. Okay, logics ikiwa na maana kwamba basic salary ni greater than loan. Hii ni ya kwanza, first logical. Hii ni first logical. Second logical na koma, then transport, okay, is greater than net amount. Okay, then na just click enter. Hapa tasema true, just copy formula to another cell locations. Okay, return true. Why? Unaposema o, maanake kimoja wapo kikiwa true. For example, hii hapa basic salary ni greater than loan, ni true, lakini transport sio greater than net amount, yani 10 sio greater kwa 150, ni false. Lakini kwa sababu upande wa kwanza ni true, atasema ni true. Kwa hivyo true na false ni true, otherwise false na false itakuwa ni false. Kwa hiyo hapa 250 ni kubwa kuliko 70 ni true, lakini 5 sio kubwa 290, hapa ni false. Lakini kwa sababu tuna true moja, atasema ni true. 220 kwa 100, of course hapa ni true kwa sababu ni greater, lakini 15 sio greater ya 200, ni false. Lakini kwa sababu kuna true huku, atareturn true. So je, kufanya interpretation ya huku kote kuliko baki, utagundua kuna upande mmoja umekuwa true, upande mwingine unakuwa false. Tuassume kwamba kuna upande mmoja ni false na upande mwingine ni false. Itareturn nini? For example, now kwenye hii hapa tunaweka 20 alafu na click enter. Hapa tutasema ni what? Ni false. Kwa sababu 20 sio kubwa ya 70 na 5 sio kubwa ya 290. Kwa hiyo upande wa kwanza ni false na upande wa pili ni false. Kwa hivyo or, logical or ni lazima zote ziwe false ndio itakuwa false. Lakini otherwise ikikutana na true itasema ni true. Okay? Okay. So hapa ni false, hapa ni false, itakuwa ni false. Ikikutana na true hata moja, for example now hapa ni just kurudisha data katika previous state. Okay, ikikutana na upande hata mmoja una true, basi itakuwa ni true. Kama unavyoona hii just ni logical truth table na hii ni disjunction, maana yake ni or. Unaposema or, maana yake ni kwamba kimoja wapo kikiwa true ni true, otherwise ziwe false zote. Okay, so disjunction inatumika alama ya V. Okay, so true and true is true. True and false is true. False and true ni true na false na false ni false. Kwa popote penye true atasema true. For example, now hapa kuna true kwenye hii ya pili kuna true, na hii ya tatu kuna true, atasema ni true. Hii ya nne kuna true, atasema ni true. Lakini mpaka kuwe na false na false ndio itakuwa ni false. Kwa kimoja wapo kikiwa true basi ni true. Lakini tofauti na kwenye end, tulisema kwamba kwenye end kwenyewe ni lazima zote zireturn what? Zireturn true. For example, lazima zote ziwe true na true ni true na otherwise itakuwa ni false. Okay? Okay. Okay, so now tuangalie logical
not. Okay, so logical not, unaposema not manake unafanya negation, unakanusha pale ambapo kuna ukweli itakuwa ni uongo, na pale kwenye uongo itakuwa ni kweli. So not manake ni negation, una just kukanusha. Okay, now so tuangalie for example, now na just enter formula hapa, so na just ku double click katika cell, naandika equal, then naandika built-in function inaitwa not, then nafungua hizo brackets. Okay, nasema kwamba here hapa 100 for example 100 ambayo ni basic salary is greater than 40 ambayo ni long. Okay, is greater. Of course hii ni condition na test. Ikiwa true, ikiwa ni kweli itareturn true, ikiwa ni uongo itareturn false, kama tulivyosema kwamba logical zina return two values, either ni true or false. Okay, so nikiklik enter atasema hiyo ni false, lakini ukiangalia hii sio false. 100 ni greater than 40, why false? Hii itakuwa iwe true, lakini kwa sababu nimesema not, ndio maana na negate. Kwa hii hapa ni true statement, is greater, is true statement, lakini kwa sababu nimesema ni not, maana yake niende kinyume na ni kweli itakuwa ni uongo, yani inaenda kinyume, nafanya negation. So now click enter. When I copy hii formula to other cell references, kote atasema false, kwa sababu hizi pande zote hizi ni greater, yani hii ni greater, hii ni greater, hii nafanya negation. Umeona hii ni greater. Suppose hapa na just ku enter what a 10 is less than 40. Umeona, kwa nikiklik enter ataenda vice versa, sema true. Okay, so hapa sio greater ya 40 ni false, ni uongo, lakini yeye akasema nini? Ni true, ameenda kinyume. So not maana yake unafanya what, a negation, unaenda vice versa. Ikiwa true itakuwa false, na ikiwa false itakuwa true. Okay, so as you see hapa tuna logical truth table kwa negation ni not. Okay, so suppose hizi p and p not, hizi p tunasema ni statement zako, ni zile cell ambazo test, just ni sikuchanganye hizi p. Tunachokiangalia kwamba penye true itafanya negation, itakuwa false, na kwenye false itakuwa true. Yani for example hapa ni true is true, and true is false, and false is true, false is true. Yani kwenye true inaweka false, na kwenye false inaweka true. Ndio maana not inafanya just